Yes, children, today I'll do Science Chapter 10 Light, Reflection and Refraction. So, we are going to study the phenomenon of reflection and refraction of light using straight line propagation of light. Okay, now we have studied in 8th and in 9th about the laws of reflection of light. What are the laws of reflection of light? The laws of reflection of light are: the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the incident ray, the normal to the mirror at the point of contact of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. What does that mean? That is, you have studied about a plane mirror. What is a plane mirror? A plane mirror is a straight mirror where one surface will be painted. Okay, it is painted with a highly reflecting metal. For example, like either aluminium or silver. And only if you take a glass and paint it on one side, you should polish that surface 4 or 5 times with the highly reflecting paint. Only then the other surface will be reflecting. Okay, you will get good reflection. Okay, so what is the first law? That is, if you draw a normal, what is a normal? Which is 90 degrees. Okay, the perpendicular to the surface of the plane mirror. And suppose if this is the incident ray. Okay, this is the incident ray. Okay, so say AO is the incident ray. Then at this point you have drawn the normal. This is the angle of incidence. Okay, angle of incidence. Then this ray reflects in the direction OB, and this is called the reflected ray, and this is called the angle of reflection. A reflected ray. Okay, what is this? AO is the incident ray and OB is the reflected ray. The angle formed by the incident ray and the normal is called the angle of incidence. The angle formed by the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. Always angle of incidence will be equal to angle of reflection. Okay, this is the first law. Second law is the normal, the incident ray and the reflected ray. Okay, all this lie in the same plane. Okay, this is the your law of reflection. This law is satisfied for all types of mirrors. Okay, now this is about the plane mirror. When you look into a plane mirror, you know what are the properties of the image. What you see your image in the mirror. Okay, you see your image in the mirror. So what are the properties? Properties of the image is, image formed by a plane mirror is always virtual and erect. What is virtual? That cannot be caught on the screen. Okay, virtual and erect. So we will be learning in mirrors and lenses that all virtual images are erect images. Okay, so it's always virtual and erect. Then the size of the image is equal to that of the object, and the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. Further, one more, the image is laterally inverted. What is the meaning? You see your left on the right and your right on the left. That is called laterally inverted. So please underline these sentences. They can ask you. Okay, they can ask you what do you know about the image formed by a plane mirror. Also, you can mark this. They'll ask you a question. What are the laws of reflection? Clear? Now, in this class, we are going to study about spherical mirrors. Okay, what are spherical mirrors? Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബബിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ നമ്മൾ ഈ സോപ്പിൻ്റെ പതയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബബിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.
ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ആ സോപ്പിൻ്റെ ബബിളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബബിൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇമാജിൻ എ ബബിൾ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, എ സ്ഫിയർ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ്. If you paint or polish the outsides, that is, if you paint the outer surface of this glass ball with a reflecting metal, okay, with a reflecting metal like silver or aluminium, then the reflection will be inside. Okay, the reflecting surface will be inside. Okay, and then you're going to cut a thin piece. Okay, and if you consider the small piece, how will it be? It will be this way. Okay, this part will be painted, and if you see this part, okay, this will be the reflecting surface. Okay, this will be the reflecting surface and this is your painted surface. Okay, understood? Have you imagined? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ കട്ട് പീസാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ആ കട്ട് പീസാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ബോളിൻ്റെ പാർട്ട് പുറത്തെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. പുറത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ സർഫേസ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഇതായിട്ട് കിട്ടി. ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടോ, ഇവിടെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഇൻവേർഡാ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ കോൺകേവ് മിറർ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ കോൺകേവ് മിറർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നൗ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോള് ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു പെയിൻറ്റ് ദ ഗ്ലാസ് ബോൾ ഇൻസൈഡ്, okay, you are painting it or polishing it inside, then the reflecting surface will be out. So again, when you cut a small piece, okay, when you cut a small piece, the shape is somewhat like this, but which will be your reflecting surface? ഇതായിരിക്കും reflecting surface. ഇവിടെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫേസ്. Okay, this will be your painting surface and this will be your reflecting surface. It will be somewhat like this. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫേസ്. ഇതിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സർഫേസ്. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? കണ്ടോ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. ഇത് ഇവിടെ ഇത്തിരി ബൾജ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം ബൾജ് ചെയ്ത പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ്. ദിസ് ഇസ് എ കോൺവെക്സ്, ദിസ് ഇസ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ. What is it? A convex mirror, and this is a concave mirror. Clear ആയോ പറയുന്നത്? Now, ഈ സർക്കിളിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയറിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കോൾ ഇറ്റ് എ സ്ഫിയർ. ഈ സ്ഫിയറിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സർഫേസിലോട്ടാണ്, സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ കോൺകേവ് മിറർ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഫേസസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ, ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഈസ് കോൾഡ് എ കോൺകേവ് മിറർ. ഓക്കെ, നൗ when the reflecting surface, കണ്ടോ, ഇതൊന്നുകൂടെ തിരിച്ച് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസസ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ. സോ ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷനാണ് ഇത്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇതിൻ്റെ നോൺ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ്, അതായത് പെയിൻറ്റഡ് സർഫേസാണ്. അപ്പം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ഈസ് നോട്ട് ഫേസിങ് ദ, കണ്ടോ, സെൻറ്റർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ്. ഈസ് ഇറ്റ് ഫേസിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ? നോ. സച്ച് എ മിറർ ഈസ് കോൾഡ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? സോ നൗ എ കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. സപ്പോസ്
This is your concave mirror. Whenever you draw a concave mirror, I told you, always the reflecting surface should come onto the left. Okay, reflecting surface should come onto the left. And okay, see, the reflecting surfaces come to the left, and you know this is a concave mirror and this is a convex mirror. This is a concave mirror and this is a convex mirror. Now the center of the sphere, of which this is a part, അതായത് ഇത് നമ്മളൊരു വലിയ സ്ഫിയറിൽ നിന്നല്ലേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, ആ സെൻറ്ററിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ഇതും അതുപോലെ, ഇതും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ്. ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഇപ്പുറത്തല്ല, ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സി. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? നൗ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു കൺസിഡർ a line passing through the center of curvature and the pole of the mirror. Okay, if you consider this an imaginary line, okay, you can just imagine the line. This is called the principal axis. What is it called? The principal axis. Okay, it is called the principal axis. Now we know ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ ഇത്? This is the radius of the sphere. Okay, this is called the radius of curvature. What is it called? Radius of curvature. This is center of curvature. The distance between the center of curvature and the pole is called the radius of curvature, and the midpoint of that is called the principal, because it lies on the principal axis. It is called the principal focus. And the principal focus, കണ്ടോ, ഇതിന് ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസിൻ്റെ സൈഡിലാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കസും കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇപ്പുറത്ത്, ഈ സൈഡിൽ. ബിക്കോസ് ഔട്ട് സൈഡിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is its radius of curvature, and the midpoint will be the principal focus, or simply the focus, represented always by the letter F. Okay, and this length, suppose the pole is represented by the letter P. Okay, suppose it is represented by the letter P, then FP is called the focal length. What is it? The focal length. FP is called the focal length. Clear ആയോ പറയുന്നത്? Then what is CP or PC? CP is called, I told you, is the radius of curvature. What is it? Radius of curvature. Now can you tell me, this is, I told you, focal length. This mottam radius of curvature. Can you tell me what will be the relation between the focal length and the radius of curvature? The focal length twice focal length is equal to radius of curvature. What is this? Radius of curvature, you can represent it by the letter capital R. Then focus. ഇത്രയും പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? Okay, so all these are given here. See, all the definitions, you should know all these definitions. Okay, so definitions they can ask. Okay, all these are definitions. Next is so representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. So when we have to draw the images or the ray diagrams, okay, when we have to draw ray diagrams in case of concave mirror and convex mirror, you should know how the reflected rays are drawn. Okay, adinte first case, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror, or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. Okay, that means suppose this is your concave mirror.
So first type of ray, that is what we are going to study. First type of ray which you have to draw to get the image. So this is your focus and this is your center of curvature. This is a concave mirror. Okay. So any ray which is incident parallel, this is the incident ray parallel to the principal axis, after reflection will pass through the focus. Clear ayo? Now, if it is a convex mirror, okay, convex mirror, this is the pole, this is your principal axis, this is your focus, this is your center of curvature. Doubt illalo? Because this is a part of the circle. So center of curvature focus ee side. This concave mirror ingane. Okay, clear ayo? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ concave mirror നമ്മുടെ മനസ്സിൽ imagine ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. Okay, here any ray which is parallel to the principal axis, after reflection, this convex mirror ന്റെ പ്രത്യേകത, it will diverge. എന്താ? Rays will diverge. Any ray, if you take parallel to the principal axis, it will diverge. It will never intersect each other. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ it appears as though, okay, it appears as though it is coming from the focus. Clear ആയോ പറയുന്നത്? It appears as if it is coming from the focus. Okay, in case of a convex mirror. In case of a concave
Okay, otherwise we have to make it intersect in case of a convex mirror. Understood this much?